जदों आपां नूं काला काला दिसू, वो काली हुई सुरती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाल। जदों आपां देखांगे हौली हौली, जदों बिल्कुल एक दिन आऊ कि उत्थों चिट्टा सफेद रंग दिसना, जदों सुरती सारी पवित्र हो गई। जत पहार तीरज सुनियार, जत पहारा अहिरन मत वेद हथियार, अहिरन मत पौखला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तितटा, कड़िए शब्द जिनका नदर, हाँ जी, जो थे ध्यान रखना थे। पौ जे अपनी ये जो सुरती है जिहड़ी इको चीज अपने कोल है, ते सुरती दी कदी मौत नहीं हो सकती। इस चीज ने ही जाना है अपने नाल, कि जे आपां हुण सुखी नहीं हाँ तो कदी भी सुखी नहीं हो सकते। ये सिर्फ ऐस जीवन दी कहानी नहीं, हमेशा हमेशा दी कहानी है। एंड अपने को सिर्फ एक मौका मिलिया हुण इनू पवित्र करके सुखी होंदा। सो महाराज जी कहते पौखला, कहते इन्ना डर लगना चाहिए कि मैनू इहो जिहा मौका मिलिया सी। पूरे जोर नाल ते गरम, हाँ जी, प्रेस करके चार चफेरियों पेट नू पूरे जोर नाल शब्द दी चोट मारनी, अगन तपताओ। तो महाराज जी कहते इन्ना गर्मी उत्थे पैदा करनी कि अग वांगू हो जाए। तो फिर आपां देखांगे उत्थों रंग बदलदा, आपां नूं महसूस हो रंग बदलदा। वी विल फील द color changing of the consciousness as it becomes pure. बहुत बेबसी पूरी तैयार होना। Please keep looking there and keep the word Vaheguru in the consciousness. जो थे ध्यान रखना, जे ध्यान नहीं टिकदा फिर भी उधर नू सुरती रखनी,
हौली हौली टिकन लग जाना। कीप लुकिंग एट सुरती विच हर वक्त शब्द रखने, शब्द। See if you can see the color, like, is it dark or white or orange or red color or whatever. एक बार फिर करना पूरी ताकत में। Please remain focused and Shabad in the consciousness. Pokhala agan taptao, pokhala agan taptao, pokhala भांडा भाव जी महसूस करना उतों कुछ उठ रहा तानू। Please feel something is trying to rise upward. If not rising, then it's trying to rise up. वो मैली सुरती महाराज जी पवित्र करके ऊपर ले आंदे ते ऊपर हिरदे च महाराज जी कहंदे हिरदे नूं प्यार दा भांडा बना के ते इत्थे उस सुरती नूं पाउणा। We would feel, we would witness that the consciousness becomes purified and it rises up and comes to this point. Panda pao amrit tittar. कहते कि प्यार दे भांडे विच उस फिर वो पवित्र हुई हुई सुरती चिट्टे रंग दी सुरती पवित्र होके चिट्टे रंग दी होके ऊपर चढ़ दी। जी 1 मिनट ली पौने मिनट ली सिर्फ पर पूरे जोर नाल करना सिर्फ बहुत बीबे पूर सीधी कमर सीधी रखनी। Yeah.
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. Please keep the consciousness at that point. To see if you can feel the color. Keep looking downward and see if you can feel the color of the consciousness. ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਜੀ. ਪਉ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਪਉ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ. ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ. ਰਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਮਾਏ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ. That deep blind well was like a very thick night, dark night, and they were as profound was the darkness, as profound was the secrets of truth. ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਸੀ. ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਮਾਏ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਦੇ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਗਦਾ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਫੁੱਟਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋਤ ਫੁੱਟਦੀ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਹਨ ਜੀ. ਰਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਮਾਏ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਰਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਇੱਕ
ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 1-2 ਫਿਕਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 9-10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। About 4 days ago, I received a phone call from this person in Surrey, and the person was saying that she remains very deeply intoxicated all the time, and when she wants to do part and starts doing part, say Japji Sahib, and she does maybe few lines and then she forgets to what point the part has been done. And if she does start doing Sahaj part, the same thing happens again. And when she starts doing prayer to Lord, she may utter 1 or 2 sentences and then totally loses her conscience and does not remember anything. And no prayer gets done. And she said, I spend about 20 hours in the meditation room every day, and I don't want to come out of that room. But she was worried that her memory is lost. She cannot remember anything. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਿਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।
Let us please come to the heart area. पूरी तरह उत्थे बज के रहना। तो वो कह रहे सन कि मेरी बिल्कुल ही याददाश्त चली गई, कुछ भी याद नहीं रहता। जी ये स्टेट है सुने दी। याद किनू रहिंदा है? याद रहिंदा है अपने मन नू। कल की कीता सी, परसों की कीता सी, परसों की गलती हुई, कल की गलती हुई, कल नू की करना। ये सब कुछ अपने मन दा काम है। ये चीज़ बहुत डूंगी जी, इसनू समझना। क्योंकि मन ने बाहर रहना है और इन्हें दुनिया च वरतना है, तो याद रखता है किदे नाल किहो जिहा व्यवहार, किदे नाल की। सो इहदे वास्ते जरूरी है याद रखना, केड़ा बंदा किस तरह दा, केड़ा किस तरह दा। तो जदों आपां अंदर आ जांदे हां, अपनी सुरती एकाग्र हो के उत्थे आ जाती जिथे अपना शरीर है, तो उत्थे रहिंदी है हर वक्त, उत्थे रहिंदी है हर वक्त। जिस तरह द लेटर फ्रॉम a child of mine, and this letter is too from Surrey, Canada, and the writer says, ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, तो चिट्ठी एक सरी तो आई, ये भी सरी तो उन्होंने लिखिया होया। बहुत सारे जो उन्होंने नाल खेड हो रहे उन्होंने लिखिया सी कि महाराज जी सारे शरीर विच महसूस हुंदे सपाइन प्रकाश दी कंध वांगू है, ते अंदर आसमान हिलदा होया महसूस हुंदा है, अंदर आसमान हिलदा होया। जदों आपां मूल द्वारे ते ध्यान रखांगे तो बिल्कुल इस तरह लगू कि अंदर सारा हिलदा होया है। सो जदों आपां इत्थे आ जांदे हां ते अपना मन नहीं रहिंदा। जदों आपां अपने अंदर नू महसूस करदे हां, अपनी इस सुरती नू महसूस करदे हां, ते ये मन तो परां दा तजर्बा है, मन तो परां दा तजर्बा। मन नू कैलेंडर चाहिदा सी, कल की करना है, परसों की करना है, मन याद रखता है। हुण की होया है कि आपां मन तो परां चले गए। वो जिसनू महाराज जी कहंदे अकाल मूरत। अकाल, अकाल का मतलब हुंदा समय, समय तो परां जिथे समय का कुछ समा नहीं है, समय की कोई सोझी नहीं रहिंदी। समय उत्थे आपां हां, अपना असली आपा, अपना असली आपा। मन तो परां अपना असली आपा, अपना असली आपा जिहड़ा ਉਹਦੀ कदी मौत नहीं हो सकती। मौत का मतलब समय दे नाल है। काल का मतलब समा हुंदा। अपनी मौत जो आपां असली हाँ परमात्मा दी अंश, वो जिस पानी का बुलबुला बनया होया सी, वो पानी की मौत नहीं हो सकती। बुलबुला टुट जाएगा, वो पानी उत्थे रहना।
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਪਰਸੋਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਮਤ ਬਦਲੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। I was saying that to remember, to have a calendar, that is the need, that is the field of the mind. Because mind has to remember, what did I do for somebody, what do I owe to somebody, what the other person owes to me, what I have to do tomorrow, what this person did to me, what that person did. This is all the territory of the mind, calendar. The person, she was afraid that her memory is lost. No. Our mind memorizes. The calendar is for our mind. And when through meditation our consciousness remains where we are and remains intoxicated,
then we have entered into the timeless sphere, the land of the Lord, if you will. And there is no time. Timeless. God is timeless. Means that the time has no validity for God. So the same way when we enter into that space, timeless space, then there is no calendar because there is no time. This would take some time to understand that what does this mean, there is no time. This can be experienced because when we go to sleep, and we may sleep for 5 hours, but we would have no sense that I slept for 5 hours. We would feel fresh, but we would have no sense that I slept for 5 hours. We would only know if we look at the watch that I slept for. Because we went in sleep, we also go beyond this mind, awakened mind. So, when we come here in the present and recognize that I am this consciousness which remains so blissful, so loving, and that is when we have entered into the space of no time, and no calendar has any meaning there, because we remain in the present. Then we are as God is. Then we are. There is no was or will. We always are, and hence no calendar or no memory can stay there. क्योंकि ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ so that which is truly we are, our true self, which that always remains, that is deathless. And because it is deathless, it dwells in the space of beyond time, and hence no calendar or no memory. We cannot remember anything because memory belongs to the mind, and we have gone beyond the mind. Means mind is where we are always having thoughts. We have gone beyond that memory. If anybody has any questions, please let me know. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ The person I was talking about, the persons, they're very loving souls. And this is the story of love. And love we receive through meditation. So Maharaj Ji says,
शरण लगे संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, नेचुरल आवाज होनी चाहिए, कुदरती आवाज। शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, खुल के शरदा लगी संग प्रीत में, एक तिल रहन न जाए, 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 एक तिल रहन न जाए। I'm in love with my beloved. I cannot stay without him even for a moment. मेरा अपने प्रीतम नाल प्यार पै गया ते एक दिल अख चमकन जिन्ने समय जिन्ना भी मैं उहदे तो विछड़ के नहीं रह सकती। ज्यों ज्यों अपना प्यार पैंदा त्यों त्यों ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। Whomsoever gets to hear this, that I'm in ishq with my beloved, I cannot remain without him even for a moment. If it has been heard by us, it will pierce through our consciousness. Otherwise, we would sing, we would read, and just have some thoughts. And thoughts have no place in meditation. It is to feel. ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੰਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਆਸ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹੇ,
नानक सहज सुभाए। मन तने अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए। मन तने अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए। परमात्मा मेरे अंदर भी ते मेरी सुरती विच भी, सुरती विच भी सहज सुभाए। कुछ करना नहीं पैंदा, हुण ध्यान किते लाउणा नहीं पैंदा। ध्यान ते लाउणा पैंदा सी क्योंकि ध्यान टुट जांदा सी, ते जदों ध्यान टुटे ही ना ते फिर लाउणा किस नूं, ध्यान लाउणा किन्ने हुण। Maharaji says that continuously I feel the divine within this body as well as in my consciousness. Without any effort. Now there is no need to focus. Why? Because there was a need to focus when I was not, when it was difficult to focus for me, and when my focus used to break again and again and again. Now I always remain here in the present. And now there's, so the dhyan, the meditation, the presence is always there. लाना सहज सुभाए, अपने आप ही, अपने आप। हाँ जी, जदों आपां परमात्मा नूं महसूस करदे हां जी, जिन्हां दा ध्यान मूल द्वारे ते लगदा जां दिल ते जिथे भी लगदा उत्थे लाउणा। Wheresoever it is easy for you to focus at the root point or at the heart area, please do that. The whole thing is to come in the present, to realize who we are. So it's love. Maharaj says, it's love, just love. Just love, love, love. When we come close to our body, and even if we are not fully hearing, but hearing somewhat what he says, then we would feel the transformation coming to us very swiftly, because something is being heard. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ let us, his utterances are so loving that they just kill us, provided they become heard by us. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਾਂ ਭਰੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, आवो मिलो सहेलियो मेरे लाल जियो, with all the love in our heart.
सारे प्यारा ना पढ़ना। आवो मिलो सहेलियो मेरे लाल जियो। Oh, my darling friends, oh, my most precious friends, Maharaj Ji calls us, my most precious friends. ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇਲਿਓ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਗ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। Anybody who gets to hear this, how can he remain unaffected? And then somewhere he says, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਜਨੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜਨੜਾ। This thing, ਹਾਂਜੀ, most loving sound, my beloved, my most intimate beloved is standing beside me. ਜਾਨੀੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। He, my beloved, the knower of my heart. Not just Jani, Janiada. Most beautiful sound, a sound full of so profound love. ਜਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ। ਜਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਾਨੀੜਾ, how beautiful। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। Whosoever gets to hear him, to hear his utterances, just utterances. We are not talking about hearing him within. We are talking about hearing him outside. Whosoever hears his so love-filled utterances cannot help but become
so deeply affected. Vedane ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਦਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਦਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਦਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੇਖ, ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ। When I feel your love in your utterances, I cannot help my insides, my eyes welled up with tears. वे तेरे बोलां च प्यार वेख, अख भर आउंदी। वे तेरे बोलां च प्यार वेख, अख भर आउंदी। वे तेरे बोलां च प्यार वेख, अख भर आउंदी। वे तेरे बोलां च प्यार वेख, अख भर आउंदी। वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलाउंदी। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पौख लागन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित टाल। महाराज जी कहते जो दिल है ये प्यारां दा पांडा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਆ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says through doing jat pahara meditation, make your consciousness pure, and the pure consciousness has love, and that love comes to your heart, comes to your heart. And visada dil wala panda, panda pao, o pyara da panda. Maharaj ji kindi tera dil da panda, pyara da panda hai. He says your vessel is vessel of love. Your heart is a vessel, vessel of love. ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ, ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। My heart becomes overflowing with love for you when I recognize your love for me. ਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇਜ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ, ਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ। ਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ। ਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ
ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ ਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ ਵੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਥੱਕੇ ਦਿਲ ਸਸਤਾਉਂਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਸਸਤਾਉਣਾ ਥੱਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯੋਰ ਇਸ਼ਕ massages the hearts and it makes the hearts restful, relaxed, untired, fresh. Breathe, it's breathe, ishq. ਵੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਥੱਕੇ ਦਿਲ ਸਸਤਾਉਂਦੀ 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 ਵੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵਾਤਾ ਵਰਨ ਮਹਿਕਾਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਹਾਂਜੀ when I sing your utterances so full of love the whole atmosphere becomes full of that aura, full of aura of love. ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵਾਤਾ ਵਰਨ ਮਹਿਕਾਉਂਦੀ 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 ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਜਨੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਜਨੜਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨੀੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਯਾਰੜਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਰੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ। means that to utter something love-filled, dragging utterances. The utterances which are so full of love that while uttering a word, the word is dragged. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ। ਅਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇ, a way of talk which is dragging, love-filled. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ। This way of your talking just kills us. So loving, so caring, so genuine. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਲਮਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਲਮਕਦੀ। ਵੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ। 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 ਵੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Now, for my young sons and daughters, please let us know that if I should talk to you in Punjabi or in English, and in the meantime, if somebody could translate this,
into Punjabi and put it on the internet. Hanji. Bete, the secret of success is to do ordinary things extraordinary well. I repeat, the secret of success is to do ordinary, common things extraordinary well. I will tell you real story. The stories are all real which I am going to tell you. Just their names are changed and locations are changed. There was this business which used to sell direct to the public. And they wanted to hire another person. Many people, many young people applied for the job. Finally, they narrowed down their choice to 3 people. Person A, B, C. And the manager gave the same task to all 3 of them, but not at the same time. At one person today, the other person tomorrow, the third person day after. And he said to the person A, he said, here is a box of soap, which is this soap is made of with most modern, on the basis of most modern research, which is very soft to the skin and very hard to bacteria. And Mr. Smith ordered this, and he lives at 212 Street, say 212 Street. Give any name to the street. So the person A goes to that address with that box of soap, and he finds out that there is no address with that number 212. There is 212 and half, but there is no 212. So he comes back and tells the manager. Next day the second person is sent with the same job. He goes there and calls the manager that, sir, there is no number 212. There is 212 and half. But this is a big factory. There are hundreds and hundreds of people. And I asked the girl at the desk, and she said, we have about 10 Mr. Smiths here. The manager says, I told you that
that's a house. Mr. Smith lives there. So the second person comes back too with the box of soap. The third day, the third person was sent. He goes to the place and somehow, like, he talked to the same girl and very pleasantly convinced her if she could talk to one or two Mr. Smiths and find out that who ordered this. She called one of Mr. Smiths, and that Mr. Smith says, "Oh, this name, Bernard Smith, this is a person who just moved a couple weeks ago. He's my neighbor, and he doesn't live at 212. He lives 2 blocks from here. He's my neighbor." So this young person got the new address, went to that address, rings the bell. Mr. Smith comes out, and this Mr. C says, "Mr. Smith, here is your order of the soap." And Mr. Smith goes, "I never ordered any soap." But this young man, Mr. C, was so genuinely nice, with nice manners, etiquettes, sound. And Mr. Smith started talking to him. And then Mr. Smith said, Mr. C started talking to him about the new soap, that how totally new, so different, and so he sold, even though Mr. Smith had not ordered any soap. And the manager of the company who were hiring, they knew it. They just deliberately did this. And this Mr. C sold the box of soap to Mr. Smith. And we can imagine which one of the 3 young people were hired. And then shortly after that, he was promoted to manager, and he retired as a vice president of that company. So bete, a successful person, the people, we become successful if we do not allow any obstacle stop us from our reaching the goal. If we do not accept failure, if we are so persistent, so patient, then definitely that would produce payoffs. In every field, people succeeded because they had something special in them. Something special in them, something extraordinary which not everybody had. It doesn't have to be very big, but something.
If a person is to be promoted in an office, and what does the boss look for? He looks for some distinction in us, something in us which distinguishes us from others, something extraordinary. It could be extraordinary diligence. It could be extraordinary responsibility. It could be extraordinarily loving, beautiful person. It could be anything extraordinary. Small things done, ordinary things done extraordinarily well. This is the secret. George Bush, not George, this younger George Bush's father, George Bush, I think his name was George W. Bush. After President Clinton, after President Reagan, George Bush became the President of America. And he wrote his biography, in which he stated that I was in the army, just an ordinary soldier, and my boss detected something extraordinary in me, and I was promoted. Again, the next boss saw something in me. And then, as that extraordinary thing would carry you, eventually, one day, like when he was an officer in the army, he was sent to the White House for something. He went to the White House and he dreamt, I want to be the president. I want to work out of here. That dream. Because he had something extraordinary in him. It could not have been very big because we all know George W. Bush was so, but he had something extraordinary. So please, you all of my sons and daughters, become more aware about the self and recognize what talent I really have on which I should build. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਰੜੇ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ 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 ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ